আপনার এই যে ক্যারিয়ার, ফিমেল ডেভেলপমেন্ট, ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট, কি আপনাকে মোটিভেট করেছে? Telupuka actually is one of the reasons why I'm a human resource professional. Mindset is important. 4,000 CVs for 4 positions, and you can't shortlist even 40 people. Any purpose in life? I want to empower as many people as I can. Assalamu alaikum and a very good evening to all. Welcome to the only inspirational show on television, Live with a Purpose, a show that features inspiring individuals who are making a meaningful impact in the world. Sponsored by University of Scholars. Ladies and gentlemen, tonight we bring you an inspiring personality who has dedicated her life to empowering others. She is a renowned professional from Bangladesh with over 29 years of experience in human resource management and development. She is a passionate advocate for the development of youth, females and persons with disabilities. Currently, she is working as a national gender specialist for the Supporting Post-COVID-19 Small-Scale Employment Creation Project of Bangladesh Bank, funded by the Asian Development Bank. With an MBA degree from IBA, she has attended over 70 training and workshops worldwide. She has selected for an Australian government fellowship and attended a course on women empowerment through entrepreneurship, innovation, and sustainable development in Nepal and Bangladesh. Her passion for empowering others is evident in her work, and she continues to inspire those around her. Let's welcome one of my favorite course teachers and thousands of students' idols, Ms. Parveen Huda. Welcome to the show, madam. Thank you so much. I'm so nervous. Don't be nervous. আপনার এই যে ক্যারিয়ার ইন দিস ফিমেল ডেভেলপমেন্ট, ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট, এটা আপনাকে কি আপনাকে মোটিভেট করেছে টু ডেডিকেট ইয়োর ক্যারিয়ার এন্ড লাইফ ইন দিস সেক্টর? আমি ভিকারনেসায় ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি, and I hated cutting things up. And I hate Telupuka. Okay. Telupuka actually is one of the reasons why I'm a human resource professional. Okay. ভিকারনেসায় জয়েন করার পরে দেখলাম যে অনেকগুলি সেকেন্ড ইয়ারের মেয়ে পলিথিনে করে তেলাপোকা নিয়ে ঘুরছে। আচ্ছা। ম্যাট্রিকের সময় যে ব্যাংকটা কাটতে হয়েছিল সেটা আমি কাটিনি, আমার ক্লাসমেটরা কেটে দিয়েছিল। আই ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইট, অ্যাক্টিং লাইক আই কাট ইট, বাট অ্যাকচুয়ালি আই ডিডন্ট। আমার ছেলে ফ্রেন্ডরা কেটে দিয়েছিল, আমার এই কাটাকাটি এটা সেটা ওয়াজ নেভার মাই থিং। সো বাবাকে গিয়ে বললাম যে বাবা আমি তো এই তেলাপোকা কাটবো না, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি বায়োলজি নিব না। তো মাই ফাদার সেড আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ your choices, so what alternative do you had? And Vikarnasa only had one option, which was psychology, and I took psychology because I wanted to avoid cutting a cockroach. And I fell in love with the subject. Okay. The human mind is more complex than the human body. Human body works in a certain way, but human mind is even more and more mysterious. এবং কেন মানুষ কি করে, how people are motivated to do certain things, how they behave, what are their perceptions. এগুলি পড়ে I became so engrossed with the topic, and then আমি আইবিএতে যখন ভর্তি হলাম, ফার্স্ট ইয়ারে আমাদেরকে একটা টপিক দিল অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, and that is about how people behave at work, and it has a lot of linkages with psychology, sociology, anthropology, and etc. First semester I decided আমি মানুষ নিয়ে কাজ করব, because the mind of the human beings and how to get them to work has fascinated me. Right. For the last you can say 30-35 years. So that's how I ended up being in human resource management. And of course you are enjoying in this profession. Yes, more and more. So is there any challenge you face? মালিকের মানসিকতা, এটা is something really unfortunate. একটা মডেল আছে ম্যানেজমেন্টে, I'm sure you've come across it. It's called the machine model. Right. A lot of employers in Bangladesh think that my machines, if they are up to date and of the highest technology and the most expensive, I'm going to have a competitive advantage.
But what about the people who operate those machines? Do they know how to do it? Do they know how to put maximum effectiveness out of it? Are they motivated to give the maximum output out of it? So that makes a good company into a better company or a best company. Right. And I think multinationals have an advantage, and they've been having this advantage for hundreds and hundreds of years. They have even proved it with various models, even in Bangladesh. Still, I think that the national companies that I work with do not value human resources as much as they should. So do you really think that mindset is important for this kind of behavioral changes? Absolutely. If you look at the way that recruitment is happening now, you get 4,000 CVs for 4 positions, and you can't shortlist even 40 people. You get a lot of garbage. And this should be a realization for a lot of employers that unless and until they work with the universities in industry and academia collaboration, if they do not spend in skill development of their employees, they're always going to get garbage, and garbage in, garbage out. Right. So multinationals have always taken management trainees, always have been training them up. And recently, some of our multinationals in Bangladesh, like Unilever, Stanchart, have local CEOs, and they have come up through the ranks. They've been trained to become this position and qualified for this position and take over from foreigners. Right. This doesn't happen in a single day. So if we are really nurtured and we are given the opportunity, we are given the skills requirements and the motivation, I think we can rule the world. But 100%. unfortunately, that's not happening. 100%. Madam, if you allow me, can I take a short break? Yeah. Okay, Absolutely. thank you very much. We're talking to Ms. Parveen Huda, madam. We'll take a very, very short break and come back soon. Welcome back once again to the show Live with a Purpose. And tonight we have with us Parveen madam. Madam, you've been to teaching profession for many years. So how do you enjoy? I actually wanted to be a teacher forever. So IBA te jeta hoyeche, I got married and my CGPA plummeted. Okay. So as a result, Makes sense. IBA teacher hote parini. জি। কিন্তু this passion was always with me. So আমি যখন বেক্সিমকো থেকে জব অফার পেলাম অ্যাজ এ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে না যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ফর আস। সো তখন আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স ফর আস, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক প্রেফারেন্স ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পজিশনস। দে সেড নো, উই আর গ্রোয়িং কোম্পানি অ্যান্ড হিউজলি তখন গ্রো করছিল বেক্সিমকো। সো আমি তখন বললো যে ডু ইউ হ্যাভ এনি চয়েস। তো আমি তখন বলেছি যে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন HR development. So I was so lucky, alhamdulillah. My first boss was SM Kamal. I always remember him with a lot of fondness and pride যে উনি আমার জীবনের প্রথম বস ছিলেন। So I started with training. So it was like an alternative to teaching. তারপরে যেটা হয়েছে, in your university I had my batchmate who became the head of business school, Shariar Anam sir, আমার ভাই। সো আমার যেহেতু এই ইচ্ছাটা ছিল, চাকরির 6 বছর পরে in 2000 I went to him and I said যে give me an opportunity to teach. First semester don't pay me if I can't teach, but if I can সেকেন্ড সেমেস্টার থেকে বা পরের সেমেস্টার থেকে আমাকে পেমেন্ট করেন। এই যে 2000 সাল থেকে আমি শুরু করলাম 2023 সাল পর্যন্ত, আলহামদুলিল্লাহ আই এম স্টিল টিচিং। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাডাম একটু জানতে চাইবো, এখন ইয়াং অনেক জেনারেশনস আছে যারা কিন্তু এই টিচিং প্রফেশনে আসতে চাচ্ছে। So is there any prerequisite? There's a tendency of hiring subject matter specialists as teachers. আমার এবং একাডেমিক টিচার্সের মধ্যে আমি ছোট্ট একটা ডিফারেন্স পাই, সেটা হচ্ছে pedagogy. Okay. These teachers use pedagogy, which is the art and science of teaching. কিন্তু আমার কাছে মনে হয় they are not trained in andragogy. আচ্ছা। And andragogy is the art and science of teaching adults. এবং আমরা যারা ট্রেনার বা বিভিন্ন ধরনের টিউটি পেয়েছি, আমরা আসলে জানি 18 বছরের উপরে যখন একটা বাচ্চা চলে যায়, তখন আসলে ওর লার্নিং মেথডোলজিটা চেঞ্জ হয়। সো আমার কাছে মনে হয় যে সাবজেক্ট ম্যাটার স্পেশালিস্ট হওয়া লাগবে
that's no option. It's a prerequisite. But at the same time, if you're teaching at tertiary level, you should understand how adults think and how adults obtain, process, retain information. And adult learning styles are very different from how children learn. Right. So এই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে আমাদের অনেক টিচাররা এটা জানে না এবং তারা আসলে ওই বাচ্চাদের মতো করে মেমোরাইজেশন এখনো করায়, মানে মুখস্থ বিদ্যা অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়, মেমোরাইজেশন পারি কিনা এটসেট্রা। বাট এই যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা লিঙ্কিং থিওরিজ উইথ রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন, কেস স্টাডিজ এটসেট্রা, এইগুলি আসলে ইউজ করে না কিন্তু অনেক টিচার, অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি আনফর্চুনেট। 101 or 201 কোর্সগুলির জন্য, মানে 100 বা 200 কোর্সের জন্য হয়তো ইটস ওকে, বাট দেন আফটার দ্যাট ইট শুড স্টার্ট বিকাম ভেরি এক্সপেরিয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। অ্যাবসলিউটলি ম্যাডাম, আপনি কিন্তু পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিস নিয়েও কাজ করছেন। সো এখানে কিভাবে আসলেন? সো আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছিল একটা কনসালটেন্সি ফার্মের থ্রুতে, যে পারসন উইথ ডিসেবিলিটিসকে আমরা একাডেমিক্যালি অনেক প্রোগ্রেস করতে পেরেছি। আমরা ন্যাশনাল কারিকুলামের আন্ডারে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমরা কিন্তু ভিজুয়ালি চ্যালেঞ্জড, মোবিলিটি চ্যালেঞ্জ, হিয়ারিং চ্যালেঞ্জড এদেরকে আমরা পড়াশোনা করাতে পারছি। কিন্তু ওই র্যাপিড লেবার মার্কেট অ্যাসেসমেন্টটা করে আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম সেটা হচ্ছে যে ওরা চাকরি পাচ্ছে না, ইভেন দো দে আর এডুকেটেড, দে আর কেপেবল, ওরা চাকরি পাচ্ছে না। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। সামবডি ইন আ হুইল চেয়ার, সে কিন্তু ইজিলি একটা কল সেন্টার অপারেটর হতে পারে, তার কোনো চ্যালেঞ্জ নাই, মানে ইন টার্মস অফ ডুইং দ্য জব। কিন্তু তার চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে বাসা থেকে বের হওয়া, ট্রান্সপোর্ট, আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের অফিসগুলি হয়তো কল সেন্টারটা ভাড়া বাঁচানোর জন্য ছাদের উপরে কল সেন্টারটা সেট আপ করেছে, তো ওর পক্ষে তো কোনোভাবেই ওখানে অ্যাক্সেস করা সম্ভব না, ওখানে কোনো বাথরুম নাই যেটাতে ও অ্যাক্সেস করতে পারবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দের ইজ আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এডুকেটেড পারসন উইথ ডিসেবিলিটিস who are not getting access to jobs, and I felt so bad. Our personal level আমি বলবো আমার হাড্ডি খুব নরম, so I broke my bones at least 4 or 5 times. Okay. And I was temporarily disabled. So তখন আমি রিয়েলাইজ করেছি যে আসলে পা চালাতে না পারলে, হাত চালাতে না পারলে, হ্যাঁ এমনকি একটা ফিঙ্গার চালাতে না পারলে আসলে how difficult it is to actually live your life. So these two things have developed my empathy, and I'm trying to do a lot for these people. আমার অনেক ambitious plans আছে, but I need to find the right kind of donor or supporter to make sure that I can do that for them. And we hope that inshallah we will get it. আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিব এবং ফিরে এসে আবার কথা বলছি। Taking a very short break and coming back soon to talk to our madam. Welcome back once again to the show Live with a Purpose, and tonight we have with us one of my very favorite madam, Parveen madam. Madam, if you allow me, then we want to do a very short rapid fire round. I can pass the questions, right? If I don't want to respond? Yes, I mean, but we encourage you to answer the question. All right. So madam, if not educator, then what? Housewife. Okay. Who inspired you to be in this profession, I mean education sector? My father. Okay, who is your favorite person? My mother. Favorite place to visit? Thailand. How many times you've been there? I've lost count. I went there for the first time when I was 8 years old. Okay. And I went there last 2018. I've been there many times, transite. Okay. It's the best place to shop. By that time you should get a some kind of a citizenship, visa, honorary citizenship. Yeah. I forgot how many times I went. Oh, really. That's good. Any favorite TV show? Right now I watch Big Bang Theory a lot, Friends and etc. So my attention span is a little short, so I like these comedies for half an hour to pick up my mood. Okay, great. Next question is, you already answered, favorite country to visit. Is it still Thailand or? Yeah, it's still Thailand. Yeah. So always love to do what? Talk. Okay. Talk to anyone. I love to talk. I really do. Okay. I mean, yeah, that's I can see. I mean, anything you get tired to? People's petty jealousy. And I've tried to be members of different associations, professional associations, and I've stopped. Because people are not really helping each other or doing networking to help each other. They're just petty jealousy and a lot of backbiting and etc. So I really don't like that. No, that's bad. That's bad. Of course, you love to eat, right?
I love chocolates, yeah, Okay. sweets. Okay, any favorite food? Yeah, apart from- chocolates. Chocolates. Caramel You can live on chocolates. chocolates. I can live on chocolates, but I'm diabetic, unfortunately. I mean, there are So- like sugar-free chocolates. No, I don't like sugar-free chocolates. I like caramel chocolates, Okay. particularly which are full of sugar. Okay, favorite time to spend? I used to like reading a lot. When I was Okay. young, there was a lot of time to read and relax. That's my favorite pastime. But nowadays, I'm so busy, it's hard to concentrate. My favorite magazine is Reader's Digest. Ever Okay. since I was Yes. very young, my father introduced me to it. So I keep it in the car. So traffic actually helps me Help sometimes you to catch up on yeah, my reading. Exactly. So any favorite quote? When leader finishes his work, the people say that we did it. Right. That's And the that's Lao Tzu, I think, yes. said that. I mean, that's the leaders. Yeah. Right. I mean, so But unfortunately, আমাদের দেশের লিডাররা অন্য মানুষের কাজকে সবসময় নিজের নামে বিক্রি করে দেয়। right. That is This- unfortunate, but that will be changed, inshallah. Inshallah. Dream to become. Somebody যাকে দেখে people will say যে if she can do it, I should be able to do it. Okay. Any purpose in life? I want to empower as many people as I can. আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি when I die, my brain is going to become গোবর সার type or something. I want to download all the knowledge and experience and insights I have gathered and leave it behind. ম্যাডাম, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে আপনি অনেক কাজ করছেন। স্পেসিফিক্যালি কোনো কিছু কি বলবেন যেটা নিয়ে আপনি এই মুহূর্তে কাজ করছেন? আমি দেখলাম যে মেয়েরা আসলে স্পেসিফিক জব খুঁজে পায় না Right. এবং যেসব অর্গানাইজেশন স্পেশালি জেন্ডার এম্পাওয়ারমেন্ট করতে চায় তারাও আসলে দ্য রাইট কাইন্ড অফ উইমেনকে পায় না। সো ফর দ্য লাস্ট 2-3 years I have opened a marketplace where people looking for jobs, especially women, and people looking for female candidates Okay. can come together. So Facebook e amar ekta group ache naam Jobs for Women in Bangladesh and Beyond, and it has 61,000 plus members Mashallah. where this marketplace is happening. Okay. So etake take forward korar amar khub ichha ache, and I'm also training women entrepreneurs to be better and more efficient in their business. How important it is to have a purpose in life. আমরা ছোটবেলায় পড়েছি না যে you're like a rudderless boat or you don't know where you're going Right. if you don't have a plan. So আমার কাছে মনে হয় যে you can change. I mean, it's not necessary when you're very young to have a purpose when you're 50 or when you retire, this is what you want to achieve. If you have a 5-year goal, this is what I want to achieve in the next 5 years, that's very important. Too much of a long-term goal will demotivate you. So you should keep like something that is visible, and then you achieve that, and then you set your next goal, and then you set your next goal. That's very important to keep Okay. you going. So if I ask you like what purpose you have right now? I'm a single mom, and a lot of my life since 2000 has been to make sure my daughter gets a good Right. education and upbringing, and I can support her alone. But now I want to take care of other people's children. যেটাকে আমি 23 বছর জি। ধরেও again nurture করছি. I want to make them better human beings, better resources, and capital for our country. Right. Absolutely. Absolutely. Thank you very much, madam, for coming to this show. Thank You're you for very- inviting me. To all the women watching, remember that you are powerful, capable, and deserving of everything you desire. You are not limited by your gender or any societal expectations placed upon you. You are unique, and your individual strengths and experiences make you one of a kind. Never underestimate the impact you can have on the world, and always believe in yourself and your abilities. Keep pushing forward, breaking down barriers, and inspiring those around you. You are unstoppable, and the world needs your light. Shine bright, beautiful women. Thank you for joining us tonight, and we look forward to seeing all the amazing things you will accomplish. Assalamu alaikum, and a very good night.